இது ஆப்லையா? ஓகே ரைட். ஓகே ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். ஜியோமார்ஃபாலஜி பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஈஸி தான், அதனால சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் ஓரளவு முடிச்சிட்டிங்களா ஜியோமார்ஃபாலஜி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யூனோ ஒரிஜின் ஆஃப் தி எர்த்தில் ஆரம்பித்து டைம் பத்தலையா? ஓகே ஃபைன் ரைட். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி கொஷின்ஸ் கம்மியாக வரக்கூடிய ஏரியா தான். நாளைக்கு தான் நமக்கு கொஞ்சம் திருவிழா இருக்கும் இல்லையா, கிளைமேட்டாலஜி. ஃபைன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே. த ஃபர்ஸ்ட் 5. ஏன்னா
Okay, seems most of you are completed. Patalama. Right. Okay. So the first one, stalactites and stalagmites. So karst topography, na, you know what it is, right? When the landform is found by groundwater and its erosive properties, it is karst topography, right? Fine. So stalactite is an erosional landform which hangs on the roof of the cave. This statement is partially correct, but not erosional landform. It is a depositional landform, right? Fine. So that makes it wrong. ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு வாட்டரில் தண்ணியில் வந்துட்டு தி கால்சியம் கார்பனேட் வில் அப்படியே கரைஞ்சிரும். அண்ட் திஸ் வென் டேக்கன் டு தி அண்டர் கிரவுண்ட் லெவல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ட்ரிப் ஃப்ரம் தி கேவ் ரூஃப், ரைட்டா? ஸோ அது ட்ரிப் ஆகும்போது மறுபடியும் வென் இட் கெட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் டு தி ஓப்பன் ஏர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இவாபரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் வாட் வில் ரிமைன் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் த பைகார்பனேட் அயான்ஸ் வில் ரிமைன். மீது எல்லாமே என்ன ஆயிரும்னா இவாபரேட் ஆயிரும், ரைட்டா? So in that case, one is wrong, and stalagmite is a depositional landform which rises up from the cave floor. Yes, so depositional landform அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான். And why it rises up from the cave floor? Mostly stalagmites are present exactly below stalactites, right? So மேல இருந்து ட்ரிப் ஆகக்கூடியது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெபாசிட் ஆகி it will develop, ஒரு பாம்பு புத்து மாதிரி வளர்ந்து நிற்கும், ரைட்டா? Fine. So yeah, 2 is right. The next one, which of the following is not a characteristic of an antecedent drainage? Okay, antecedent drainage na உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? We have discussed it a number of times. When the age of river is older than the underlying surface, then that is known as antecedent drainage, right? Fine. So the river or stream has enough power to continue down cutting. I hope most of you would know what antecedent drainage is. தெரியும்ல, அதை மறுபடியும் சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன், right? So yes, என்னன்னா, the river would already flow on a particular landform, and even when the new landform, new rising landform இருந்தா அதை obstruct பண்ணா கூட, the river's force will not slow down. It will go on cutting the new uprising landform, right? அப்போ the river or stream has enough power. Yes, it has enough power to continue down cutting. Next one, it maintains the same path even after the land is uplifted. ஆமா, அசையவே அசையாது, அதே டைரக்ஷன்ல வாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். It forms deep gorges due to vertical erosion. Yes, எப்படின்னா நார்மலாக ஒரு மலை இருக்குது, அப்படியே ஒரு அட்ஜசென்ட்டாக ஒரு மலை வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா, the river flow ஆகக்கூடிய இடம் மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கார்ஜாக இருக்கும், ரைட்டா? அதான் அண்டர் கட்டிங் அப்படிங்கிறது, ரைட்? ஸோ எஸ், that is also right. Drainage pattern adjusts to geological changes, then it will become concordant drainage. You have to know the two types of drainage, concordant and discordant drainage. Concordant drainage அப்படின்னா அந்த நதி ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டைரக்ஷனை பொறுத்து அதோடைய ஓரியன்டேஷன் மாறும். Whereas discordant means it does not follow the slope of the underlying layer. Yes, right? So if drainage pattern adjusts to geological changes, it will never fall under the category of discordant drainage. So one is, D is the right option, right? Third one, consider the following statements regarding, once again, drainage patterns. In a concordant drainage pattern, the path of a river is highly dependent on the slope of the river and topography. Yes, it follows the topography. Radial drainage pattern develops when rivers converge towards a central low-lying basin. Is that right? Actually, this is the definition of centripetal drainage. Radial drainage அப்படிங்கும்போது சென்ட்ரல்ல இருந்து வெளியே ரேடியேட் ஆகும். Whereas centripetal அப்படிங்கும்போது it is in the opposite direction, right? So 2 is wrong. Only 1. And the fourth one, superimposed drainage. Once again, a drainage question. It is a drainage pattern that has been established on an earlier surface, which means it is an older surface, right? And subsequently lowered by the river incision. Words தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது, பட் கதை அதே தான், ரைட்டா? அது வந்து ஒரு ஓல்டர் ஏரியாவில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். புதுசாக ஒரு ஹார்ட் ராக் வந்தால் கூட இட் வில் கோ ஆன் இன்சிஷனிங் இட், ரைட்டா? ஸோ ஒன் இஸ் ரைட். It is also known as epigenetic drainage. Maybe you wouldn't have come across this particular term. The other name for superimposed drainage is epigenetic, right? The river cuts through the existing landforms and retain its course without getting affected by the latest exposed structure. Same thing, right? All three. Okay, the formation of alluvial fans. Alluvial fans எங்க பார்க்கும்? Okay, Himalayan foothills or
ஏதோ ஒரு மவுண்டனுடைய ஃபுட் ஹில்ஸ்ல இருக்கும், ரைட்? ஃபைன். ஸோ ஹை வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரிவர் ஆன் ஃபாலிங் ஃப்ரம் மவுண்டன் டு பிளேன், இஸ் தட் ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்? B. First of all, for any kind of river course to deposit its sediments, its velocity must be less and its sediment must be higher, right? So this is the only case that allows the sediments to be deposited, right? So alluvial cones are இருக்கட்டும், alluvial fans are இருக்கட்டும், right? Increase in river gradient அப்படின்னா the speed of the river will increase and reduce the chances of deposition, right? So this is not a chance. Constant river flow na ஏன் deposit பண்ணணும்? High velocity of the river on falling, again high velocity na no chance to deposit, right? So B. Right, start the next file. Pen use பண்ணுங்க. Of course, this is not an analytical paper. இருந்தாலும் பென் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்க. மேபி ஆல்ரெடி எழுதுனவங்களுக்கு தெரியும். நாம எக்ஸாம் ஹாலில் போய் நின்னோம்னா பென் பேப்பரில் பெண்ணே வைக்க விட மாட்டாங்க. அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தால் நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது, ரைட்டா? பென்னை யூஸ் பண்ணுங்க, மார்க் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்க, ரைட்? பார்த்துருமா?
So the sixth one, factual question na Gutenberg discontinuity அப்படிங்கிறது you would know la என்ன discontinuities எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Starts from the continental crustல இருந்து oceanic crustல இருந்து ஆரம்பிக்கும் conrod discontinuity and அதுக்கப்புறம் alternative ஒவ்வொன்றா போட்டா போதும், right? So in this case it is mantle and the outer core. Oh, okay, fine. Same தான், ரெண்டுமே சேம் தான், right? Right. The next one, which of the following statement is correct about composition of Earth's crust and mantle? The crust consists of lighter silicates. How do you differentiate between a lighter and heavier silicate? Is there any material lighter silicate in other material irukka? Actually இருக்கு. You would have heard about feldspar, quartzite, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதெல்லாமே lighter silicates தான். அப்போ heavier silicatesனா என்ன அப்படின்னா we have pyroxene, olivine. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் இருக்கும் என்சிஆர்டியில், நாம் அதை தொடவே மாட்டோம், அந்த சாப்டரில் தான் அது இருக்குது, ரைட்? எக்ஸாக்ட்லி, எஸ். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸ். தெர் ஆர் 6 இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் தட் மோஸ்ட்லி வி வுட் நாட் ரீட், ரைட்டா? ஸோ where is it? Yes, the crust consists of lighter silicates. Yes, mostly feldspar, quartzite. feldspar, quartzite, ரைட்டா? ஆக்சுவலாக இதனால தான் அதுக்கு பேரை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபெல்சிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபெல்சிக் ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ். ஸோ ஃபெல்ஸ்பார் அண்ட் சிலிகான். ஓகே, ஸோ ஒன், அண்ட் த மேண்டல் இஸ் ரிச் இன் அயர்ன் அண்ட் மெக்னீஷியம். எஸ், மேண்டலில் வந்துட்டு அயர்ன் மெக்னீஷியம் ரிச்சாக தான் இருக்கும். அப்போது நீங்கள் சியால் சீமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் பார்த்துருப்பீங்க, தெரியுமா? சியால் அப்படிங்கிறது இட் லைஸ் வித்தின், of course, but where is it present? Continental crust, சியால். சிமா அப்படிங்கிறது ஓஷனிக் crustல வரும், ரைட்டா? இன்னும் கீழே போக 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 சிலிக்கா content will be reduced much and அதுக்கு பதிலாக iron and magnesium content will increase, right? Yes, so one is right. Both the crust and mantle are made up of primarily felsic rock. Actually crust ஃபுல்லாகவே felsic rock கிடையாது, ரைட்டா? crustலேயே continental crust மட்டும்தான் felsic. Oceanic crust will be mafic. You would have heard about what mafic என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், இல்லையா? ரைட். ஸோ crustல பாதி தான் felsic, பாதி mafic. mantle அப்படிங்கும்போது mafic கிடையாது, அல்ட்ரா mafic, ரைட்? எஸ். magnesium and ferric, இந்த அயர்ன் அண்ட் மெக்னீஷியம் உடைய கண்டென்ட் அதிகமாகிறதுனால தான் அதை மேஃபிக் அப்படிங்கிறோம். மேண்டல் இஸ் என்டையர்லி கம்போஸ்ட் ஆஃப் பசால்டிக் ராக். நோ, அதாவது பசால்ட் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஒரு இடத்துடைய காம்போசிஷனை முடிவு பண்ணுறதுக்கு பசால்ட்டுடைய வேலை கிடையாது, ரைட்? அல்ட்ரா மேஃபிக் அப்படிங்கும்போது இதுதான் காம்போசிஷன், ஃபெரிக் அண்ட் மெக்னீஷியம், இதுதான் அதோடைய கணக்கு, ரைட்டா? அது பசால்டிக்காக இருக்கா, கிரானைட்டிக்காக இருக்கா, இட் டிபெண்ட் அப்பான் த லொகேஷன், ரைட்? எஸ். ஸோ only, yeah, one only, very good. Next one, consider the following activities. Yeah, Earth's magnetic field உடைய major advantages என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, ரைட்டா? So protecting the earth from harmful solar radiation, guiding animals like migratory birds, magnetoreception அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த phenomenon, ரைட்டா? Some flying animals, some aquatic animals have this magnetite based receptor. மண்டைக்குள்ள சின்னதாக ஒரு கல் இருக்குங்கிறாங்க, ரைட்டா? மேபி இட் இஸ் ஸ்டில் இன் தியரட்டிக்கல் ஸ்டேஜ், நாட் ஃபைனலைஸ்ட். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அதோடைய நேவிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ 2 is also right. Supporting the global positioning system for navigation, this is pretty far-fetched, but yes. ஆக்சுவலாக என்னன்னா இந்த எர்த்துடைய இந்த மேக்னட்டோஸ்பியர் இல்லை அப்படின்னா தென் இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே சோலார் விண்ட்னால பயங்கரமாக பாதிக்கப்படும், ரைட்டா? ஸோ 3 is right. Coming to the fourth one, influencing tropospheric weather pattern. Not exactly, right? Tropospheric weather pattern அப்படிங்கும்போது I'm talking about rainfall, lightning, wind, இது எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதை வந்துட்டு சோலார் விண்டோ இல்லை மேக்னட்டோஸ்பியரோ பண்ணாது, ரைட்டா? இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ப்ரெஷர் சிஸ்டம்ஸ், நாட் பை சோலார் விண்ட் ஆர் மேக்னட்டோஸ்பியர், ரைட்? ஸோ 4 is wrong. A, right.
Ninth one, once again, magnetic field. The Earth's magnetic field is generated by the movement of molten iron in the outer core. Yes. Geodynamo effect க்கு முக்கியமான காரணம் outer coreல இருக்கக்கூடிய movement. Yes. The magnetic field strength is strongest at the equator and weakest at the poles. Is it? கிடையாது. Polesல தான் அதிகம், right? See, simply it is the place where most of the magnetic lines would converge அப்படிங்கிறது ஒன்று, right? So magnetic field strength is, no, sorry, this is wrong. Next one, the Earth's magnetic poles do not coincide with geographic poles. அதுதானே ஆக்சுவலாக கதையே. geographic poles வேற, magnetic poles வேற, right? Yes. So your geographic pole, we can simply assign it to the axis of rotation. இங்க இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். பட் மேக்னெட்டிக் போல் இட் இஸ் நோவேர் நியர் ஆர்டிக் போல்ல கிடையாது, நார்த் போல், ரைட்டா? அப்போ வேற எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்னு நினைக்கிறேன். மேக்னெட்டிக் நார்த் இஸ் கரண்ட்லி ஓவர், யா, சைபீரியா. ஆக்சுவலாக சைபீரியாவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு, கனடா தாண்டி வெளியே வந்துருச்சு, ரைட்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பிளாட்டன்ட்லி ராங். அண்ட் வேர்ல்ட் மேக்னெட்டிக் மாடல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, சில நேரங்களில் நமக்கு இது யூஎன் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குமோன்னு தோணும். ஆனால் வேற யாரும் இல்லை, வந்து யூஎஸ் ஜியாலஜிக்கல் சர்வேன்னு ஒரு குரூப் இருப்பான், ரைட்டா? அண்ட் யூகேவுடைய ஒரு ஜியாலஜிக்கல் சர்வே குரூப், இவங்களா சேர்ந்து ஓகே திஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் சம்வேர் இன் ரஷ்யா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ராங். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ஒன்லி ஒன்னா, டூ, ஒன்லி டூ. இதில் நீங்கள் தப்பு பண்ணீங்கன்னா மன்னிப்பே கிடையாது. வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? First splash, then sheet, then rill, then gully. Yes. Next 11. ஐ நோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த 10 கொஸ்டினும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். பட் அதுக்காக இந்த ஆரிட் ஹார்ன்ஸ்ன்னு சொல்லி சில லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, டியூன்ஸ், அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி எந்த பிரோஜனமும் இல்லை, ரைட்டா? எஸ், கோ.
Oh, completed. Okay, so which among the following mountains can be categorized under volcanic mountain type? Right. So what about Appalachians? Fold mountains they are, right? Appalachians அப்படிங்கிறது வந்துட்டு fold mountains. Kilimanjaro, of course, Tanzaniaல இருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்கன் அந்த ரிஃப்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வால்கானிக் ஆக்டிவிட்டினால வரக்கூடியது தான் கிளிமஞ்சாரோ. வாஸ்ஜஸ், ஃபர்ஸ்ட் வாஸ்ஜஸ் எங்க இருக்கு? France. And what kind of mountain is it? Block mountain. Yes. Horst Graben அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பிளாக் மவுண்டனால உருவானது தான் வாஸ்ஜஸ். ஃபுஜியாமா பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்ல இருக்கக்கூடியது. So the answer is 2 and 4. Consider the following statements regarding the ages of rock. I think this is very easy. Rocks on the ocean floor is much younger than those on continents. Kandipa, continents la irukkudiya dhaan older. The age of rock decreases as one moves away from the crest of mid-oceanic ridges. Increases இல்லையா? வெளியே போக mid-oceanic ridge பக்கத்துல younger இருக்கும், வெளியே போக போக it will be older. So the answer is 1 only. Yeah. These are some important choke points that are present throughout the world. So what about Strait of Hormuz? Correct? ஏன் தப்பு? It is not Yemen but Oman. Actually mainland Omanக்கு ஸ்ட்ரைட்டான கனெக்ஷன் கிடையாது. Mainland Oman is not in contact with Strait of Hormuz. It is that one particular exclave, that is an exclave of Oman, that is in contact with this strait. அது என்ன exclave அப்படின்னா முசாண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Please note this down. Musandam Peninsula or Musandam is an exclave of Oman, right? ஏமன பக்கத்துல வச்சு ஏற்கனவே ரெட் சீயை பறி கொடுத்த மாதிரி இதையும் பறி கொடுக்கவா? ஹூதி, of course you would know the issue, right? ஹூதி rebels வந்துட்டு என்னன்னா ரெட் சீல யார் போனாலும் கலால் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி, right? So Strait of Hormuz, it is not Yemen, it is Oman. So one is wrong. Malacca Strait, Malaysia and Indonesia. Yes. இந்த கோன் மனைகா குரோர்பதியில இந்த மாதிரி, right? So Malacca Strait, of course, this is the most important choke point with Indo-Pacific mostly in the headlines, right? சைனா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, சைனாவுக்கு நமக்கு வந்து சைனாவை பிளாக் பண்றதுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே லைஃப் லைன் இந்த மலாக்கா ஸ்ட்ரைட் தான். ஏன்னா அவன் சவுத் சைனா சீலையும் டாமினண்டா இருக்கான், இப்போ இந்தியன் ஓஷியனுக்குள்ளேயும் பூரா பார்க்குறான். அப்படிங்கும்போது வாட் ஸ்டாப்ஸ் சைனா ஃப்ரம் கெட்டிங் இன்டு இந்தோ பசிபிக் அப்படின்னா, ஐ மீன் இந்தியன் ஓஷியன் அப்படின்னா, தட் இஸ் மலாக்கா ஸ்ட்ரைட். அண்ட் ஒய் இந்தியா ஹேஸ் அ டாமினன்ஸ்? நமக்கு பக்கத்திலே அந்தமான் நிக்கோபார் இருக்கு, ரைட்டா? இன்ஃபேக்ட் சைனா இஸ் பெனிட்ரேட்டிங் த்ரூ திஸ் ஜோன். ஸ்பை ஷிப்ஸ், ரிசர்ச் வெசல் அப்படிங்கிற பேர்ல சைனீஸ் வெசல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் இன்டு தி இந்தியன் ஓஷியன். ரிசர்ச் தானே பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா, அவன் வெறும் ரிசர்ச் பண்ணல, தே ஆர் ஸ்பையிங் ஆக்சுவலி, ரைட்டா? ஸ்பையிங் அண்ட் ஒரு இடத்துடைய டெப்த் எவ்வளவு இருக்கு, கீழே இருக்கக்கூடிய ஓஷன் ரிலீஃப், இது எல்லாத்தையும் பத்தி ஸ்டடி பண்ணாங்க அப்படின்னா they can understand the stealth capabilities of Indian submarines. ஸ்டெல்த்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, மறைஞ்சிருக்கிறது, ரைட்? ஸோ அதான் ஸ்டெல்த். ஸோ இந்த ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் விண்ட் பேட்டர்னை பொறுத்து எந்த டைரக்ஷனில் ஜெட்டை வந்து நம்ம அனுப்ப போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேவ் அ பேஸ் நவ் இன் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸில் இப்போ ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? ஒரு பயோடைவர்சிட்டி சைட் இருந்தது, அதை காலி பண்ணிட்டு இப்போ புதுசாக ஒரு பேஸ் வச்சிருக்கோம், ரைட்? அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மெனியூவர். பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நாம் எந்த டைரக்ஷனில் ஜெட் அனுப்புவோம், என்ன ஸ்பீடில் அனுப்புவோம், இது எல்லாமே துல்லியமாக கணிக்க முடியும். அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங் தட் சைனா ரிசர்ச் வெசல் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி, ரைட்? தட் இஸ் எவ்ரி பேக்ரவுண்ட் மீனிங் பிட்வீன் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஃப் சைனா இன் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன், ரைட்? அவன் மொரீஷியஸில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறதா இருக்கட்டும், ஹம்பன் டோட்டா போர்ட்டா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கு பின்னாடியுமே ரீசன் இருக்கு, ரைட்? ஓகே, ஸோ யா, மலாக்கா ஸ்ட்ரைட், எஸ், மலேசியா, இந்தோனேஷியா, சிங்கப்பூர் இருந்தாலும் கரெக்டு தான், ரைட்? பாஸ்பரஸ் ஸ்ட்ரைட், டர்க்கி அண்ட் பல்கேரியா, கரெக்டா? கரெக்டா தப்பா? டர்க்கி தான், பட் டர்க்கி அண்ட் நாட் பல்கேரியா. டர்க்கிக்கு நடுவில், அதாவது என்னன்னா, இட் லுக் சம்திங் லைக் திஸ். யார் டர்க்கி இந்த மாதிரி இருக்கும். ஹியர் யூ ஹேவ் பிளாக் சி, ஹியர் யூ ஹேவ் சி ஆஃப் மர்மரா,
அண்ட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது தான் இந்த பாஸ்பரஸ் ஸ்ட்ரைட், ரைட்டா? பொதுவாக இந்த பிரிட்டிஷ்காரனுங்க வந்துட்டு அவனுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாகிரபி எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டானுங்க, டு பி வெரி ஃப்ராங்க். ஹூ செட் இந்தியா இஸ் யுவர் ஈஸ்ட்? ஹூ செட் இந்தியா இஸ் அன் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரி? அவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு அவன் சொல்லிட்டு போயிட்டான், ரைட்டா? இதே மாதிரி தான் இட் இஸ் தி கிரீன்விச் மெரிடியன் அங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அந்த கலோனியல் பீரியட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணது தான், ரைட்? ஹூ சேஸ் ஈரான் இஸ் அ மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரி? பேஸ்ட் ஆன் த லொகேஷன் ஆஃப் பிரிட்டன், ரைட்டா? அந்த வகையில் இன்ஃபேக்ட் டர்க்கி அப்படிங்கும் போது என்னன்னா நியர் ஈஸ்ட் கண்ட்ரி. இதில் ரெண்டு பிரிவு இருக்கு. ஒன் இஸ் ஏஷியா மைனர், அதுவும் அவன் தான் வச்சான், ஏஷியா மைனர். அண்ட் தி அதர் பார்ட் இஸ் த்ரேஸ். இந்த ஏஷியா மைனர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துலையும், த்ரேஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்னன்னா லெஃப்ட் சைட்லையும் இருக்கு, ரைட்டா? அண்ட் இஃப் தேர்ஸ் அ ஸ்ட்ரைட் தட் டிவைட்ஸ் தீஸ் டூ ரீஜன்ஸ் ஆஃப் டர்க்கி, தென் தட் இஸ் பாஸ்பரஸ் ஸ்ட்ரைட், ரைட்டா? இப்போ பிளாக் சீல வந்துட்டு தேர் ஆர் ஆல்ரெடி சம் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஆஸ் வெல். கர்ச் ஸ்ட்ரைட் இருக்கு, கர்ச் ஸ்ட்ரைட் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சி ஆஃப் அசோவ்ல இருந்து பிளாக் சி, மெயின் பிளாக் சீயை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைன். அண்ட் தென் வி ஹேவ் ஒன் மோர் ஸ்ட்ரைட் தட் இஸ் டார்டனல்ஸ். சி ஆஃப் மர்மரால இருந்து ஐகன் சியை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட். வாட் இஸ் தட்? டார்டனல் ஸ்ட்ரைட், ரைட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ரீஜன்ல சுத்தி பிரச்சனைகள் நடக்குது. பிளாக் சீக்கு மேலேயும் பிரச்சனை தான், கீழேயும் பிரச்சனை தான், ரைட்டா? ஃபைன். அண்ட் மோர் ஓவர் டர்க்கி எர்த்குவேக்கும் அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு லாஸ்ட் இயர், ரைட்? ஸோ இட் மே பி அன் எக்ஸ்பெக்டட் ஒன். குக் ஸ்ட்ரைட், அதாவது நியூசிலாண்டுடைய நார்தர்ன் பார்ட் அண்ட் சதர்ன் பார்ட்டை பிரிக்கக்கூடியது தான் என்னன்னா குக் ஸ்ட்ரைட். பட் வாட் இஸ் பிட்வீன் இங்கிலாந்து அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், தட் இஸ் டோவர் ஸ்ட்ரைட், ரைட்? Not Cook Strait, Dover Strait. So the answer is only one. In the Malacca Strait mattum dhaan correct. Only one. Okay. An isthmus is a narrow body of water. Okay, you would know the answer. What is the answer? All three. Isthmus is a narrow strip of land and strait is a narrow body of water, right? But the issue is we can find straits in every isthmus that is present in the world. அதான் பிரச்சனை. எங்கெங்க நீங்க isthmus பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு குறுக்கா மறுக்கா ஸ்ட்ரெயிட் போயிட்டு இருக்கும். யூ வாண்ட் an example? பனாமா அப்படிங்கிறது என்னதுங்க? இட் இஸ் an isthmus. அதுக்கு குறுக்கால ஒரு கேனல் வெட்டியிருக்காங்க தெரியுமில்ல? கேனல். அதே மாதிரி தான் நிறையா, ரைட்டா? சின்ன yes, artificial states, of course. Natural states இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் isthmus. இப்போ கூட நம்ம இவர் ட்ரம்ப் ஒரு இஸ் மேட் அ கால், ரைட்? ஐ மீன் ஐம் கோயிங் டு கேப்சர் வாட் Panama Canal back. Panama Canal belongs to us Americans. Of course, America was involved in the development of Panama Canal, but by a treaty in 1976, it was transferred to Panamanians. ஸோ இப்போ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அதோடைய டோல்ஸ்ல இருந்து பெனிஃபிட் ஆகிறது எல்லாமே பனமானியன்ஸ். இப்போ இவருக்கு எங்கே வலிக்குதுன்னா சைனா இஸ் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் இன் தட், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த திங், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் isthmus அண்ட் யா திஸ் இஸ் ராங் அண்ட் கல்ஃப். கமிங் டு கல்ஃப், கல்ஃபுக்கும் பேக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். கல்ஃப் இஸ் அ லார்ஜர் ஏரியா விச் ஹேஸ் அ ஸ்மால் என்ட்ரன்ஸ், ரைட்டா? பர்ஷியன் கல்ஃப் மாதிரி, ரைட்? அண்ட் பே அப்படிங்கும் போது அதோடைய ஓப்பனிங் வில் பி வெரி லார்ஜ். Of course, think of Bay of Bengal as an example, right? Gulf அப்படிங்கும்போது it is much larger, but it has a small opening, right? So this one is right. Gulf is a large, deep area of water that is partially enclosed by land and is larger than a bay. Actual definition larger than a bay தான். ஆனால் நாம ஆக்சுவலாக நம்ம மைண்டுக்கு எது தெரியுமா வரும்? இந்த what is that? Gulf of Mannarum, Bay of Bengalum வரும். பே தானே பெருசாக இருக்கு. Actually, this doesn't fall into the definition of Gulf or Bay, right? Okay, so only one. Next one, stratovolcanoes. The most, okay, இதை அப்படியே வெட்டிருங்க. யாராவது இதனால நீங்க தப்பு பண்ணீங்களா? stratovolcanoesனால வரலையா? Okay, good, right. Okay, fine. So the most abundant metal found in the earth's crust is aluminum. பரவாயில்லையே. ஓகே, சிலிக்கா சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன். Aluminium, 8%. Most abundant metal found in the earth's crust is aluminum. And most abundant non-metal found in the crust is oxygen. Yes. So what is silica? Silica is a metal or a non-metal? It is a metalloid. Okay. Metalloid.
இப்போ கிளாஸ் அப்படிங்கிறத லிக்விட்னு சொல்ல முடியாது, சாலிட்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ம் ஆ யா விட்ரியஸ். இப்போ என்னன்னா இந்த இந்த மாதிரியான நான் மெட்டாலிக் ஆர் மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை வந்துட்டு தான் நம்ம மோஸ்ட்லி இந்த செமிகண்டக்டர் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜெர்மேனியம், சிலிக்காவா இருக்கட்டும், சோலார் பேனல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செல் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இவங்க தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ரைட். டெம்பரேச்சர் increases as we move towards the core is more or less gradual. நாம் அதாவது லித்தோஸ்பியர்லேருந்து கோருக்கு போக 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 the temperature increase, of course it will increase, no one would say that temperature will decrease. Temperature increase will be gradual அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Is it true? சரி, சில இடங்கள்ல கிராஜுவல், சில இடங்கள்ல it is rapid. For example, if you are moving from கான்டினென்டல் crust, ஓஷனிக் crust அப்படின்னு பார்க்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் வரும் எஸ்தனோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It has molten magma and it is very hot. And after that, if you move into the mantle, temperature is more, but still slow தான், கிராஜுவலாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவுட்டர் கோர் அப்படின்னு வரும்போது மறுபடியும் மேக்மா, ரைட்? எஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் கிராஜுவல், கம்ப்ளீட்லி நாட் கிராஜுவல். சில ஏரியாஸில் கிராஜுவல், சில ஏரியாஸில் ரேப்பிடாக இருக்கும். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் only 2. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 5.
போதும்ல. 16th. Which of the following represents how sedimentary rocks primarily formed chemically? What is the answer? Simple na. B. பொதுவா evaporation அப்படிங்கிறது தான் we bring it under chemical formation of sedimentary rocks, right? The next one, sedimentary rocks are generally non-porous and do not allow water to percolate through them. Without a doubt, this is wrong, right? Sedimentary rocks அப்படிங்கும்போது it has more porous space and it readily allows water or whatever, தண்ணியா இருந்தாலும் சரி, ஆயிலா இருந்தாலும் சரி, right? Fine. So this is wrong. Argillaceous sedimentary rocks such as shale are fine-grained, soft and mostly impermeable, right? Okay, why it is right? Shale gas, that is good, good practical thought. But argillaceous அப்படின்னா வெறும் sedimentary rock ஓகே, நம்ம ஒரு சில டைப் ஆஃப் sedimentary rocks பற்றி படிச்சிருப்போம். What is argillaceous sedimentary rock? Okay, any kind of rock, any kind of rock has some set of combination, sand, silt, clay எல்லாம் இருக்கும். Argillaceous kind அப்படிங்கும்போது clay உடைய dominance அதிகமாக இருக்கும். So clay does not allow air or water to penetrate. அதனால mostly it is mostly impermeable. அப்ப இந்த பிரின்சிபலை தான் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம், ஷேல் கேஸ் மாதிரியான இடங்கள்ல கேஸ் இஸ் இன்சைட் அண்ட் இட் டசன்ட் லீக். அதை வந்து பிரேக் பண்ணி தான் நம்ம ஷேல் கேஸ் ஆர் ஷேல் ஆயில் எடுக்க வேண்டியிருக்கும், ரைட்டா? ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் ரைட். Argillaceous sedimentary rocks are truly impermeable. And third one, ice deposited sedimentary rocks are lowest. இது கரெக்டா? லோயஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்னன்னா டெசர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம், விண்ட் கிரியேட்டட் லேண்ட்ஃபார்ம், ரைட்? ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் ராங். ஸோ ஒன்லி 1, 2 செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ரைட். ஸோ சம் இதை இக்னியஸ் ராக்கு அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக் கொடுத்துருக்கோம். அதோடைய மெட்டாமார்போசைஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும். எது கரெக்டு? எல்லாமே கரெக்டு தான், ரைட். அஃப்கோர்ஸ் ஆந்த்ரசைட் ஏற்கனவே கார்பன் கண்டென்ட் அதிகம், இன்னும் அதை வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகும்போது கிராஃபைட், லைம்ஸ்டோன் எஸ், மார்பிள், கோல், ஃபில்லைட், சாண்ட்ஸ்டோன், குவார்ட்சைட், திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் திங். கிளே சிஸ்டா மாறும், கிரானைட் நீஸா மாறும். ஆல் ஆர் ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், foliation refers to the arrangement of minerals or grains in layers or lines within a rock, right? Yes. சும்மா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுறது, அடுக்கடுக்கா ஃபார்ம் ஆகுறது, ரைட்டா? அதனால தான் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ஃபோலியேஷன் அப்படின்னு நடக்கும்போது லேயர் லேயராக கரண்ட் வருது. Banding refers to the alternating layers of minerals or materials of different groups in a rock. ஆக்சுவலாக இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமே அதுதான். இது வந்துட்டு என்ன, சேம் கைண்ட் ஆஃப் மினரல், டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ். இது வந்து வேற வேற கைண்ட் ஆஃப் அல்டர்னேட்டிங் லேயர்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் திஸ் இஸ் மினரல் நம்பர் 1, தென் அடுத்த லேயர் வந்து 2 இருக்கும். திக்னஸ் வேற வேறையா இருக்கும், காம்போசிஷன் வேற வேறையா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் பேண்டிங். நீஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட், அஃப்கோர்ஸ் போன மேட்ச்லேயே இதோடைய ஆன்சர் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ ஆல் 3. The next one, consider the following statements regarding igneous rock. Igneous rocks are formed by the solidification. Intrusive igneous rocks are also known as plutonic rocks. வெளியே வரக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம்? Volcanic rocks அப்படின்னு சொல்லுவோம். Igneous rocks are fossiliferous because they form under high temperatures. Fossiliferous அப்படின்னா ஃபாசில் இருக்குன்னு அர்த்தம், சிம்பிள். இட் பேர்ஸ் ஃபாசில்ஸ். இவர் தான் எரிஞ்சு கரைஞ்சு போயிட்டாரு, இதுக்கு மேலே எங்கே ஃபாசில் இருக்கிறது, ரைட்? ஸோ தே ஆர் நாட் fossiliferous, ரைட்? ஸோ 1 and 2. Next 5.
Okay, hope you have completed. 21. Andesitic lava is characterized by which of the following properties? லாவாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு நாம் சில டைப்ஸை வந்து பிரிப்போம், ரைட்டா? ஒன் இஸ் ரயோலைட்டிக் லாவா, பசால்டிக் லாவா அண்ட் ஆண்டசைட்டிக் லாவா, ரைட்டா? ஸோ என்னன்னா ரயோலைட்டிக் லாவா அப்படிங்கிறது நாம் பொதுவாக அசிடிக் லாவான்னு பேசுவோம் இல்லையா? தட் இஸ் ரயோலைட்டிக் லாவா. ரைட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ராட்டோ வல்கனோ ஆர் காம்போசிட் வல்கனோ ஃபார்மேஷனுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது இந்த ரயோலைட்டிக் லாவா தான். அண்ட் இதுக்கு அடுத்தபடியாக விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லாவா தான் என்ன அப்படின்னா ஆண்டசைட்டிக் லாவா, ரைட்? ஆண்டசைட்டிக் லாவா. அண்ட் அடுத்து இன்னும் கம்மியாக இருக்கக்கூடியது தான் நம்மளுடைய வீக்கஸ்ட் பசால்டிக் லாவா இல்லையா? தண்ணி மாதிரி ஓடும், ரைட்? எஸ். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இஃப் வி ஆண்டசைட்டிக் லாவை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் ஸ்டில் ஹேஸ் ஹை விஸ்காசிட்டி, ரைட்டா? பசால்டிக் லாவாக்கு தான் லோவஸ்ட் விஸ்காசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆண்டசைட்டிக் ஸ்டில் ஹேஸ் ஹை விஸ்காசிட்டி, ரைட்? ஸோ high fluidity, no, low viscosity, yeah, high viscosity and high silica content. It is acidic, right? Okay. Next one, which of the following region is not part of Pacific Ring of Fire? உங்களுடைய புத்தி கூர்மையை வச்சு கண்டுபிடிங்க. இது நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த இடம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Reykjanes, yes. Where is Aleutian Island? இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனில் பெரிங் ஸ்ட்ரைட்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது, கரெக்டாக? பிட்வீன் அலாஸ்கா அண்ட் ரஷ்யா, எஸ். அந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடியது தான் அலூஷியன் ஐலண்ட்ஸ். இட் இஸ் அ வால்கனோ, ரைட்? அண்ட் கம்சட்கா ஃபேமஸ் பெனின்சுலா, ரஷ்யா தான், ரைட்? வகாரி பெனின்சுலா, வெகாரி வால்கனோ அப்படிங்கிறது நியூசிலாண்டில் இருக்குது, ரைட்டா? இதில் ஆட் ஒன் அவுட்டு ஃபஸ்ட் இவர் தான், ஏன்னா இவர் பேரே கொஞ்சம் குண்டக்க மண்டக்க தான் இருக்குது. அது மோஸ்ட்லி இந்த பால்டிக் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த சைபீரியா, ரஷ்யா, நார்வே, ஸ்வீடன், டென்மார்க், கிரீன்லாண்ட், ஐஸ்லாண்ட் இவங்கெல்லாம் இப்படி தான் பேர் வைப்பாங்க. நாம் இந்த ஓகே யூ வுட் இதை வாசிங்க, பர்ஃபெக்டாக வாசிங்க. ஓகே ஃபைன். யாருமே ஃபிஜார்டன்லாம் வாசிக்க மாட்டீங்க, பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ், ரைட்? ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஜே வந்து தாறுமாறாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த பால்டிக் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் கிரீன்லாண்ட், ஐஸ்லாண்ட், ரைட்டா? ஓகே, இது எப்படின்னா ஒரு காலத்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ்லாம் இந்த கார் அப்படின்னு முடியுதுன்னா உடனே மகாராஷ்டிராக்காரராக தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடுவாங்க. அது எந்த அளவு உண்மைன்னு தெரியல. அகர்கார், ஜம்பேத்கர் இந்த மாதிரி, ரைட்டா? அது எந்த அளவு உண்மைன்னு தெரியல, சொல்கிறேன்னு போய் நீங்களும் போட்டுறாதீங்க, ரைட்? ரைட். ஓகே, ஸோ ரெய்க்ஜானஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இன் ஐஸ்லாண்ட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், consider the following statements. Eon is the largest and epoch is the smallest of all the geological time units. What are all the geological time units? Arrange it from largest to the smallest. Eon, era, period, epoch, age. So in the order தெரியுது, age is the smallest. Largest, smallest. Okay, last and so okay fine. Age is the last one. நம்ம Meghalayan age will be the latest age, right? Fine. So this is wrong. Eon is the largest and not epoch. Instead, age is the smallest. Cretaceous extinction led to the asteroid impact on Yucatan Peninsula, wiping out non-avian dinosaurs. Is that true? 5 mass extinctions இருக்கு. 6th mass extinction நாம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So 5th mass extinctionக்கு காரணமானது என்னன்னா it is an asteroid impact on the Gulf of Mexico ஃபார்ம் ஆனதுக்கு காரணம் இந்த asteroid impact தான் அப்படிங்கிறாங்க. And that area, அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் யூகாட்டான் பெனின்சுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The same thing that Trump wants to rename it as Gulf of America, இல்லையா? Right. So Yucatan Peninsula, this is right. Right? Cretaceous extinction அப்படிங்கிறது the 5th mass extinction இதுதான். The first living organism like bacteria and algae formed during the Hadean era. True? அப்படியா? Hadean eraல நெருப்பு குழம்பா இருந்துச்சு பூமி. அப்போல்லாம் லிவிங் ஆர்கானிசம்லாம் எட்டி பார்க்கல. ஓகே, மேபி நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணலாம், ஏன் நெருப்பில் கூட தான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, இட் இஸ் அன்டாக்குமெண்டட், ரைட்டா? ஃபைன். ஸோ 3 இஸ் ராங். ஆக்சுவலாக ஹேடியனுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஆர்கேஎன் இருக்குது, ப்ரோட்ரோசோயிக் இருக்குது, தென் ஃபேனரோசோயிக் இருக்குது, ரைட்டா? இந்த 4 இயானில் தான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸுடைய டாமினன்ஸ் அதிகமாகுது, பட் நாட் அன் ஹேடியன் இயான், ரைட்? ஸோ only one. First one wrong and third one also wrong. Consider the following statements regarding volcanic effects.
tsunamis can be generated due to violent eruption. ஆமா, இது வெடிக்கும், அப்படியே பாதி அப்படியே கட் ஆகி தண்ணிக்குள்ள விழும், ripples create ஆகும், tsunami, right? So yes, one is right. Volcanic eruptions can lead to dramatic global cooling. ஓகே 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 ஏரோசால்ஸ் இல்லையா? ஏரோசால் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக வால்கனோஸ்லேருந்து வெளியே வரும்போது இட் வில் கிரியேட் அ கிளவுட், ஹியூஜ் கிளவுட். இன்ஃபேக்ட் தட் இஸ் டிரான்ஸ்பேரண்ட் ஆர் ஒயிட் இன் கலர். ஸோ தட் உள்ளே வரக்கூடியது வரும், வெளியே போகக்கூடியது சாரி உள்ள வரக்கூடியது வரவே வராது, ரைட்? ஸோ அதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா குளோபல் கூலிங் அப்படிங்கிற ஃபினாமினா நடக்கும். வி டெக்னிக்கலி கால் இட் as global dimming, right? Yes, straight opposite to global warming. So this is right. Promotes depletion of the earth's ozone layer. என்னப்பா இப்போதான் நல்லது பண்ணார், இப்போ மறுபடியும் கெட்டது பண்ணிட்டு இருக்காரு. Is it possible? Promote depletion of earth's ozone layer. Is it possible? Yes, it is possible, ரைட்டா? என்னன்னா SO2 அப்படிங்கிறது வந்து it is an aerosol, ரைட்டா? இது வந்து ட்ராபோஸ்பியர்ல இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி குளோபல் கூலிங் எல்லாமே பண்ணும். பட் இஃப் இட் என்டர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், இட் டசன்ட் டைரக்ட்லி எய்ட் இன் ஓசோன் டிப்ளீஷன். பட் என்ன பண்ணும்னா இட் கிவ்ஸ் சேஃப் ஹார்பர் ஃபார் த டூ மெயின் வில்லன்ஸ், புரோமின் அண்ட் குளோரின். அப்போ இவங்க வந்துட்டு என்னன்னா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னா தே ஆர் ஆக்டிவ் வாட் ஓசோன் டிப்ளீட்டர்ஸ். இவங்களை திரும்ப ட்ராபோஸ்பியருக்கு வரவிடாம அங்கேயே வீடு கொடுத்து நீங்க உட்காருங்கப்பா, நீங்க எப்போ ஸ்ப்ரிங் சன்லைட் வருதோ நீங்க போய் ஓசோனை வந்து காலி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடியது தான் யாரு அப்படின்னா SO2, ரைட்? ஸோ SO2 stratospheric clouds, they are all safe harbors for ozone depleting substances like CFC, CFC மாதிரி, right? Okay, so this is also right, all three. Hot springs and geysers. What is the difference between hot springs and geysers? ஒன்று வெடிக்கும், ஒன்று வெடிக்காது, அதுதான் வித்தியாசம். கீசர்ஸ் வந்து வெடிக்கும், ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து வெடிக்காது, ரைட்டா? இப்போ நமக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து பெரிய அளவு கீசர்ஸ் கிடையாது. இந்தியா மோஸ்ட்லி ஹேஸ் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ், புகா வேலி, மணிகரன், இதெல்லாமே, ரைட்டா? கீசர்ஸ் அப்படிங்கும்போது மோஸ்ட்லி வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே ஒரு 3-4 இடத்துல தான் இருக்கும். எல்லோ ஸ்டோன் நேஷனல் பார்க்கு, இந்த ஐஸ்லாண்டில் ஒரு சில இடத்துல இருக்கும், இந்த மாதிரி நியூசிலாண்டில் இருக்கும், இந்த மாதிரி, ரைட்டா? இந்தியாவில் பெரிய அளவு கிடையாது. ஸோ வாட் மேக்ஸ் இட் வெரி ஸ்பெஷல்? நத்திங், ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு ஜியோதெர்மல் ஹீட் வேணும் டு ஹீட் அப் த வாட்டர் தட் இஸ் பிரசன்ட் இன்சைட் தி கிரவுண்ட், ரைட்டா? ரெண்டாவது த பொசிஷன் ஆஃப் தி எர்த்ஸ், அதாவது அந்த தண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா, இஃப் இட் இஸ் ஓப்பன் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஈஸியாகவே தண்ணி வெளியே வரும், ப்ரெஷர்னால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெளியே வந்துடும். கீசர்ஸ் அப்படிங்கும்போது அது வெளியே வராது, அது பயங்கரமான ஹீட்டை கொடுத்து ஸ்டீம் எல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகி ப்ரெஷர் குக்கர் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெடிக்கும், ரைட்டா? ஃபைன். ஸோ அப்படி வெடிக்கக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு கீசர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஃபார்ச்சுனேட்லி தெர் இஸ் நத்திங், ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் இஸ் நாட் ஹியர் இன் இந்தியா, ரைட்? ஃபைன். ஸோ ஒன் இஸ் ராங். யா, மாற்றி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. Geysers and hot springs are both generally found in active volcanic areas. Yes. So only one. Next 5.
We start. Okay, so consider the following statements regarding mountain ranges and systems. The Andes is the longest continental mountain range in the world. Mid oceanic ridge இல்லையா? Mid Atlantic ridge இல்லையா? இல்ல, continental. Right. Continental அப்படிங்கும்போது Andes தான், ரைட்டா? So oceanic, it is below the ocean. Rockies விட Andes the longest, right? So Andes is the longest continental mountain range in the world. Yes, the Rocky Mountains form a part of American cordillera and are primarily volcanic in origin. Is it a part of American cordillera? What is cordillera? Yeah, in fact, mountain ranges, தொடர்ச்சியா continuous mountain ranges, right? For example, American cordillera அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. You know where it starts from? It starts from Rockies. அதுக்கப்புறம் சியரா நிவாதா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரைட்டா? மேபி ஏதாவது பைக் ரேஸ் ஆர் அஸ்ஃபால்ட் ஏதாவது விளாண்டுருந்தீங்கன்னா மேபி அதில் இருந்திருக்கும், ரைட்டா? சியரா நிவாதா, சியரா கேஸ்கேட், இது எல்லாமே என்னன்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பனாமா எல்லாமே கிராஸ் பண்ணி then it connects Andes. So the entire mountain chain starts from Rockies and ends at Andes, ரைட்டா? ஸோ இது குரூப் ஆஃப் மவுண்டன் செயின்ஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கார்டிலரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் எஸ், ராக்கி மவுண்டன்ஸ் ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன் கார்டிலராஸ். பட் பிரச்சனை எங்கன்னா செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கு. ஆர் தே வால்கனிக் இன் ஒரிஜின்? நோ, தேர் இன் ஃபேக்ட் யங் ஃபோல்ட் மவுண்டன்ஸ், ரைட்? தே ஆர் ஃபோல்ட் மவுண்டன்ஸ், ஸோ இட் இஸ் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். தி யுரால் மவுண்டன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் யுனைடெட். அவ்வளோதான், கெட்டது போங்க. இல்லை, தெரியும், ரைட்டா? ரஷ்யாவில் தான் இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ only one. Okay, so the next one, consider the following statements. The Himalayas were formed due to rifting of tectonic plates. No, rifting is different from folding. Rifting அப்படின்னா பிளவுபட்டு they are separating from one another ன்னு அர்த்தம், ரைட்டா? Rift valleys, right? So it is not rifting but folding, right? The Himalayan range consists of uplifted sedimentary and metamorphic rock. Isn't it igneous rock? It has sedimentary rocks, right? ஏன்னா அப்லிஃப்ட் ஆனது வால்கனோ கிடையாது, அப்லிஃப்ட் ஆனது டெத்திசி கொண்டு வந்து இறைச்ச செடிமெண்ட்ஸ், ரைட்டா? ஸோ வென் ஃபோல்டிங் அக்கர்ட், இந்த டெத்திசி, அதாவது இந்த யுரேஷியன் பிளேட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து கொட்டின இந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டெத்திசியில் டெபாசிட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் த ஃபோல்டிங் ஹேப்பன், all these sediments and metamorphic sediments, it started to rise up along with the Himalayas, ரைட்டா? அதனால தான் இன்னைக்குமே மேலே 8000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸை பார்க்க முடியுது, லைம் ஸ்டோன்ஸை பார்க்க முடியுது, ரைட்? எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் ரைட். ஸோ போத், சாரி, two only. Which of the following was not a factor considered in the discussion of the concept of sea floor spreading? அஃப்கோர்ஸ் sea floor spreading அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? மிட் ஓஷானிக் ரிட்ஜில் புதுசாக நிறைய மேக்மா வரும். அந்த மேக்மா வெளியே வர 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 தி அட்ஜசன்ட் பிளேட் வில் டைவர்ஜ். இதுதான் sea floor spreading. பட் இதில் என்னென்ன க்ரைட்டீரியா எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. What about the first one? Volcanic activity along the mid oceanic ridges? Of course, that is where the game starts. Alternating patterns of normal and reverse magnetic field in ocean floor rocks. Paleomagnetism அப்படிங்கிற ஸ்டடி, ரைட்டா? எஸ். So paleomagnetism found that there was alternative banding between rock layers, right? The closer ones had one polarity, the next one adjacent had opposite polarity, அடுத்து மறுபடியும் normal, opposite, இப்படி மாறிட்டே இருக்கும். So 2 is right. The distribution of fossils across different continents, இது வந்து ஆல்ஃபிரட் வெகனர் உடைய Glossopteris கதை, ரைட்டா? ஃபைன். So this is the odd one out. Ages of rock, yes, இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது, ரைட்? So the answer is C. This is a simple one, nothing technical about this. Answer என்ன? Leaching, very simple. Leaching ஒன்றும் இல்லை, மேலே அப்பர் லேயர்லேருந்து அப்படியே தண்ணி இறங்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லீச்சிங், ரைட்? எஸ், காஸ்ட் டோபோகிராஃபியில் மோஸ்ட் டாமினன்ட் ப்ராசஸ் இஸ் லீச்சிங். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following is associated with transform plate boundaries? There is no way volcanic island arcs can occur in transform plate boundaries, இல்லையா? transform அப்படிங்கும்போது they are sliding apart, right? The San Andreas fault, that is one rare fault that is present in the transform boundary, as you rightly pointed out yesterday, right? Now, so என்னன்னா
San Andreas fault, despite being a fault, transform boundary fault இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு அவசியம் தான், right? But San Andreas is present there, right? The creation of mid oceanic ridges, அது divergent boundary நடக்கும், transform boundary நடக்காது, right? Okay, so the answer is next slide. Okay, complete. The glacier occurring on steep slopes of the valley that spreads out on a relatively flat slope with lobe-shaped snout is called Piedmont Glacier. Right? English mari illalla. Right. So yes, steep slope, that is fine. Yeah, steep slopes spreads out on a relatively flat slope with lobe-shaped snout. Maybe நீங்க இந்த ஒரு image பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும். Your glacier will be something like this. நார்மலா ஆயில் ஒரு இடத்துல நீங்க வந்துட்டு போர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன ஓப்பனிங்ல ஆயில் வெளியே வந்து இட் வில் ஸ்ப்ரெட் அவுட்ல. இதை தான் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா லோப் ஷேப்டு ஸ்னவுட் அப்படிங்கிறாங்க, ரைட்?
So this is a feature of Piedmont Glacier. There are so many glaciers, and Piedmont Glacier அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த ஸ்னவுட் இருக்கும், ரைட்டா? அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஹியூஜ். நம்ம பொதுவாக ஐஸ் கேப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதை வந்து பெருசாக டைட்டானிக் பட ரேஞ்சில் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் இல்லையா? பட் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி லார்ஜ். இட் இஸ் வெரி ஃப்ளாட், பெர்மாஃப்ராஸ்ட் மாதிரி இருக்கும், ரைட்? எஸ், தட் இஸ் Piedmont Glacier. Terminal moraines forms at the farthest point reached by a glacier, marking its maximum advance. Yes, பேர்லேயே டெர்மினல் மொரைன் இருக்கு. டெர்மினல்னாலே எண்டு தான், ரைட்டா? ஸோ கடைசியாக அதோடைய கடைசி பாயிண்ட்ல அது டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய அக்ரிகேட்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா டெர்மினல் மொரைன்ஸ், ரைட்டா? யாரோ இந்த 70s விளையாடுறதுக்கு கோட் அடிக்க வச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படியே, ரைட்? ஃபைன். ஸோ தட் இஸ் ரைட். அண்ட் Cirque is a steep sided sharp tipped summit with glacial tongue twister மாதிரி இருக்கு, with glacial activity cutting it into it from more than 2 sides. Is it right? Cirque, arete and horns. இது மூணையும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், ரைட்? Let us consider this as a mountain of ice cream and your glacier as a scoop from it, ரைட்டா? எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா, ஒரு டிப்ரெஷன். that depression is Cirque, ரைட்டா? இட் இஸ் அ பார் லேக், ரைட்? அந்த இடத்துல தான் கிளேஷியல் லேக் எல்லாமே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும், ரைட்? தட் இஸ் Cirque. அண்ட் arete அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கன்சிடர் த சேம் ஸ்கூப் ஆன் தி அதர் சைட். அப்போ எப்படி இருக்கும், நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்கூப், இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்கூப், ரைட்டா? ஒரு பிரமிட் மாதிரி இருக்கும், ரைட்? தட் இஸ் arete. The next one is horn. What if there is a scoop on the third side as well? இந்த பக்கம் ஸ்கூப் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஓவராலவே பிரமிட் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் என்னன்னா ஹார்ன், ரைட்டா? Cirque, arete and horn are glacial landforms, right? Yes, erosional landforms. So இதை பொறுத்த வரைக்கும் Cirque கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது more than 2 side, which means it is a horn, not Cirque, right? Okay, so 3 is wrong. 1 and 2 are right, only 2. The most ideal condition of chemical weathering are found in C. Any other opinions? D, hot and humid. In fact, yes, hot and humid. But why? Yes, so ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை, ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு. ஒன்று தண்ணி, இன்னொன்று வந்து டெம்பரேச்சர். When there is warmer temperature, it catalyzes the process, it makes it more faster, right? So hot temperature அப்படிங்கும்போது it supports good amount of temperature, and if a location is hot, we can expect good amount of rainfall as well. If there is more water, more solution, right? Chemical process வந்து ரொம்ப வேகமாக நடக்கும். So yes, hot and humid region. Not that chemical weathering மற்ற இடத்துல அக்கறை ஆகாதுன்னு கிடையாது, இங்கே அது நடக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கு, right? Okay, so which of the following represents the process of chemical weathering? Once again, what is C? Very easy, hydration and hydrolysis. Yes. Coral reefs are primarily composed of, simple. Coral triangle is located in the central Pacific Ocean and is home to highest marine biodiversity. The Great Barrier Reef எங்க இருக்கும்? In terms of Pacific, Western Pacific, yes, Southwestern Pacific, right? But Central Pacific கிடையாது, Western Pacific, right? And it is home to highest marine biodiversity. Yes. Next one, coral reefs can thrive in both shallow and deep waters. இது உங்களுடைய क्वेश्चनல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ இருக்கும்ல, டீப் வாட்டர்ல கோரல் ரீஃப்ஸ் இருக்குமா இருக்காதா? Exactly, right. There are deep water corals as well. Of course, நம்ம பொதுவாக நமக்கு தெரிஞ்சது மேலே இருக்கக்கூடிய கோரல் தான். These corals thrive only when there is adequate amount of sunlight. அதனால தான் அது ஷாலோ வாட்டரில் த்ரைவ் ஆகுது, டர்ட்டில் த்ரைவ் ஆகாது, உப்பு தண்ணியில் த்ரைவ் ஆகாது, வெயில் இல்லாத இடத்துல த்ரைவ் ஆகாது. வெரி வெரி சென்சிட்டிவ், ரைட்? ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்துட்டு டீப் ஓஷனில் த்ரைவ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால், தட் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் பிரீட் ஆஃப் கோரல், டீப் வாட்டர் கோரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் கோல்டு வாட்டர் கோரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பொதுவாக போலார் ரீஜன்ஸ்ல இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ கேன் thrive in both shallow and deep waters, பட் பேர் தான் கோரல், அதோடைய நேச்சர் எல்லாமே வேற வேறையா இருக்கும், ரைட்? எஸ், ஸோ 3 is right and 2 is wrong, 1 is right, only 2.
Yeah, the next one, the older alluvial deposits in the greater plain are referred to as, sorry, இது இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், உங்க கொஸ்டின்ல வேற இருக்கும். Barber is the oldest and fine alluvial deposit found near the foothills of Himalayas. கரெக்டா? இல்ல, it is not fine alluvial deposit. Thank you. Fine கிடையாது, coarse. Barber is not a fine deposit, ரைட்டா? முதல்ல மலையில இருந்து இறங்கி வந்து டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு sediment, it won't be fine. It will be the most heaviest and largest thing that are mostly என்னது போல்டர்ஸா இருக்கும். வெரி குட், அதுதான் பார்பர் ட்ராக்ட். அங்க உங்களுக்கு மரம் வளராது, செடி, அக்ரிகல்ச்சர் எதுவுமே பாசிபிள் கிடையாது. தட் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ரிவர்ஸ் வுட் டிசப்பியர். அவ்வளோ போரஸா இருக்கு, ரைட்டா? அண்ட் இட் வில் ரீஅப்பியர் இன் Terai region. It will be the fertile most zone in the alluvial tract, right? So the first one is wrong. The newer and younger deposit found in the floodplain regions are called Kadar. Bangarக்கு அப்புறம் Kadar தான், ரைட்டா? Fine. So 2 only.
completed. Okay. யாருக்காவது 4 நிமிஷம் பத்தாம எதுவும் இருக்கா இல்ல யாருக்காவது இருந்தா சொல்லுங்க, மேபி அவசர அவசரமா நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு. ரைட், ஓகே, fine. So which of the following conditions are essential for the formation of deltas? You know what deltas are. So the river must carry a significant amount of sediment load. Yes, more the load, more wider your delta will become. Yes, presence of large lakes along the river's course. அப்படி ஒருவேளை லார்ஜ் லேக் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய செடிமெண்ட் லோட் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் லேக்கில் கொட்டிட்டு வெறும் தண்ணி தான் வெளியே வரும். ரைட்டா, ஃபைன். ஸோ presence of large lake, that is not, in fact that is the opposite thing. A shallow adjoining sea or continental shelf, is that a reason? Yes, of course. ஏன்னா consider this and this. எங்கே கொண்டு வந்து டெல்டா கொட்டினா சீக்கிரம் டெல்டா ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அண்ட் வைடர் டெல்டா ஃபார்மேஷன் நடக்கும். மேலே தான் இதை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கே பாதி செடிமெண்ட் காலி ஆயிரும் நமக்கு. ரைட்டா, ஸோ அஃப்கோர்ஸ் a shallow adjoining sea or continental shelf will aid in formation of delta. Strong ocean currents perpendicular to the river's mouth. If there is strong ocean currents, then all your sediments will be washed away, eroded towards the deep ocean. Right? So adanala this is also not a reason. So 1 and 3. This is easy, I guess. Marustali அப்படிங்கிறது Rajasthani plains. Yes, the place where dunes are dominant. Which of the following is not associated with எபெரோஜெனிக் மூமெண்ட்? ஓரோஜெனிக்கும் எபெரோஜெனிக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? பி, ஃபோல்டிங் அண்ட் ஃபால்ட்டிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் orography, right? Yes, mountain building process. Whereas uplifted landforms, landform upliftment அப்படினாலே அது வந்து எபெரோஜெனி தான், continent building process, right? So sorry, submerged valleys, undulations of land causing radial movement. In fact, எபெரோஜெனிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா radial movement. Why? It is because normally we are not talking about localized expansion. Orogenic movements are localized movements, right? ஆனால் நம்மளுடைய இந்த கான்டினென்ட் பில்டிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கும்போது ஒட்டுமொத்த டெக்டானிக் பிளேட்டுமே என்ன ஆகுறது அப்படின்னா ரைஸ் ஆகிறது இல்லைன்னா சிங்க் ஆகிறது, ரைட்? ஸோ most of these movements take place with reference to the radius of the earth, right? அதனால தான் இது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரேடியல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, ரைட்? Okay, so this is also the right thing for eperogeny. So the answer is C. Sorry, B. Yes, sorry, B. So which of the following conditions characterize once again orogenic movement? They involve crustal thickening due to the convergence of, yes, crustal thickening அப்படின்னா simply think of Himalayas, right? Tension produces folds and compression produces fissures. No, அப்படியே opposite, right? Tension அப்படின்னா இழுக்கிறதுன்னு அர்த்தம், right? So tension doesn't produce fold, instead it produces fissures, பிளவுகள், right? And compression produces folds. The Earth's rotation influences the movement of convection currents. Yes, Earth's rotation influences everything that is present on the Earth, right? Fine. இப்போ நார்மலாக கன்வெக்ஷன் கரண்ட் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுங்கிறது it is because of the Earth's heat, ரைட்டா? ஸோ எர்த்துடைய ஹீட் வர 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 தான் தண்ணி கொதிக்கிற மாதிரி your magma will move in this direction. But how come எர்த்துடைய ரொட்டேஷன் இதை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் the direction, right? The convection current may be in this direction, but அதை வந்து இங்கே மாற்றுறது இல்லை அதோடைய ஓரியன்டேஷனை மாற்றக்கூடிய வேலை கோரியோலிஸ் ஃபோர்ஸுக்கு இருக்குது. Because you know that whatever that is thrown from equator to the poles will get deflected due to the Coriolis force, இல்லையா? Any free moving object, right? இப்போ நாமளையே நம்மளை தூக்கி மேலே தூக்கி வீசினா கூட will follow Coriolis force or our own weight, right? Fine. So the answer is 1 and 3. 40th one சிம்பிள் தான். ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்க? only 2. Yeah, 3 and 4 வந்துட்டு என்னன்னா கிராஸ் ஆமேஜ். டில்லைட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கிளாஷியல் டெபாசிட்ஸ். பிளேசர் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது கோல்டு, ரைட்டா? இது கானா கோஸ்ட்லையும் பிரேசிலில் இருக்கக்கூடிய வெயின்ஸ்லையும் இருக்கக்கூடியது தான் என்னன்னா பிளேசர் டெபாசிட்ஸ், ரைட்? ஸோ கோல்ட் பேரிங் ராக்ஸ் when they get eroded by the motion of water என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கோல்டு டெபாசிட்ஸ் இந்த தங்கலான் படத்தில் வர்ற மாதிரி டெபாசிட் ஃபார்ம் பண்ணும், ரைட்? எஸ். ஸோ only 2.
Right. Quick, next 5. ஏசி தான்ப்பா. ஓ, ஏசி ரிமோட். நீங்களே உங்களோட திருக்கரங்களால இதை பண்ணிருங்க. அப்புறம் இப்போ நீங்கள் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா யாராவது போத்திப்பாங்க. ரைட். ஸோ எப்பயுமே இந்த சண்டை இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல. Okay, fine. We'll start with the next 5. So yeah, according to Alfred Wegener's continental drift theory, which of the following factors was suggested to play a role in the movement of continent? ஆனால் இவருடைய தியரி தான் ரொம்ப காமிக்கலாக இருக்கும். ரைட், அஃப்கோர்ஸ் வித் 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி the person has thought this much அப்படின்னாலே பெரிய விஷயம் தான். But still, what are all the factors as per Alfred Wegener is the reason for continental drift?
1 and okay, so 1 and 2. Yes, tidal currents caused by the gravitational pull of the moon and sun. Yes, tidal current அப்படிங்கும்போது மூணுடைய tidal effectsனால ஓகே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு when this tidal force acts on continent may move அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. பட் of course it is not true, right? But according to Alfred Wegener, yes, the earth's rotation and centrifugal force acting on the continents, இதை தான் இவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்னு தெரியல, பெரிய தீர்க்கதரிசியா இருப்பார் போல, ரைட்? இன்ஃபேக்ட் எஸ், அவருடைய தியரி படி அப்படிங்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று வந்துட்டு என்னன்னா, எப்படியுமே வாட்டர் ஆர் கான்டினென்ட் when the earth rotates, the centrifugal force is maximum over the equatorial region, geographical equator, ரைட்டா? அப்போ வாட்டர் ஜென்ரலி மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி equator, ரைட்? அதனால தான் equatorடைய வாட்டர் ஆல்டிடியூட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். பட் that also applies minimally to the continents as well, not just water அப்படின்னு சொல்றாங்க, right? Current research says this, right? Yes, so 2 is right, but he said nothing about convectional current. அவர் தண்ணி கடியிலே போகல ஃபர்ஸ்ட், ரைட்டா? இதில் எங்கே மேண்டலுக்கு போகிறது, ரைட்? ஸோ 1 and 2. Next, arrange the mountains from north to south. C. Okay, let's arrange that. நமக்கு வந்து குன்லுன் மவுண்டன்ஸ், Hindu Kush, Pamir Knot, right? Next one we have Karakoram, we have Ladakh, then we have Saskar, then we have Himadri, we have Himachal, that is where Pirpanjal lies. அதுக்கு அடுத்து Shivaliks. In that order, Kunlun comes 1, okay, இங்க Karakoram 1க்கு அப்புறம் 3, yes, so C, right? Pirpanjal is the last one. Okay, next one, Mackenzie River. Mackenzie River recently seen in news drain. First of all, Mackenzie River எங்க இருக்கு? Canada, yes, US, Northern America, right now, fine. So where does it drain into? This was in news because the river volume has reduced dramatically, drought, right? அதனால இது அடிக்கடி நியூஸ்ல இருந்துச்சு. So இந்த Mackenzie River வந்து எங்க drain ஆகுது? Of course it starts from Canada, but where does it drain? கனடாவில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் இது ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும்? எல்லா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். எங்கிட்ட போனால் பசிபிக், எங்கிட்ட போனால் அட்லாண்டிக், மேலே போனால் ஆர்டிக், கீழே வந்தால் கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ. இதில் இல்லாத ஒன்று இவர் தான். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ஆர்டிக் ஓஷன், ரைட்? இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் கிரேட் ஸ்லேவ் லேக். கிரேட் ஸ்லேவ் லேக் அண்ட் இட் ட்ரெயின்ஸ் இன் டு பியூஃபார்ட் சி. பியூஃபார்ட் சி அப்படிங்கும்போது ஆர்டிக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சி, பியூஃபார்ட் சி. Beaufort Sea, that is into Arctic. Tributaries, இது படிச்சிருப்பீங்களே. The answer? Start with the easiest one. Ganga. Gangaக்கும் Gadprabhaக்கும் எந்த ரிலேஷனும் இல்லை. Gadprabha is Krishna's tributary. Brahmaputra and Shivanath or Sivanath, a famous tributary. It is the tributary of Mahanadi. Dhansari is a tributary of Brahmaputra. Koina Krishna, right? So only one is rightly matched. Only one pair. இது வந்து கடந்த 10 வருஷமா இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா இது ஒரு லாங் டேர்ம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இது 2010 ஆரம்பிச்ச கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இது மாதவ் கட்கில் கமிட்டி அண்ட் கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி. You would have come across this. So let's see. Madhav Gadgil committee recommended that the entire Western Ghats region should be designated as ecologically sensitive area. He is secretly an ecology expert. Correct adappa. அதனால தான் அவரோட ரிப்போர்ட்டை யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. 100% ஆஃப் தி ஏரியாவை எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோன், அங்கே சுத்தமாக டெவலப்மெண்ட்டே கூடாது. சுத்தமான ஓகே அட்லீஸ்ட் அதை ஜோனாக பிரித்து எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியா 1, 2 and 3 அப்படிங்கிற மாதிரி பிரித்து கிராஜுவலாக தான் டெவலப்மெண்ட் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார், ரைட்? ஸோ இன்ஃபேக்ட் திஸ் வாஸ் நாட் கன்சிடர்ட் பை த பப்ளிக் ஆர் பை த கவர்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ரைட். எஸ், ஹீ வாண்டட் தி என்டையர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரீஜன் ஷுட் பி டெசிக்னேட்டட் ஆஸ் இஎஸ்ஏ, ரைட்டா? ஃபைன். இதுக்கு பயங்கரமான போராட்டம் எதிர்ப்பெல்லாம் வந்துச்சு. 2011 இதை சப்மிட் பண்ணார் இந்த ரிப்போர்ட்டை. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எக்கலாஜி எக்ஸ்பர்ட் பேனல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அமைச்சாங்க. அதுதான் இந்த கமிட்டி. ஸோ
பட் இதில் என்னென்னா இவர் பாட்டுக்கு இஎஸ்ஐன்னு சொல்லிட்டாரு. அதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, okay, forget about hotels and resorts. What happens to farming? Right, farming will be affected, but of course secretly the resort mafias may also get affected, right? ஸோ அதனால் அவங்களும் அதை வந்துட்டு பெருசாக இது பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் என்ன அப்படின்னா கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி. ஸோ கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி வாஸ் நாட் வெரி ஹார்ஷ் லைக் மாதவ் கட்கில். ஹீ ப்ரப்போஸ்ட் 37% ஆஃப் தி ஏரியா ஆஸ் எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோன். மீதி ஏரியாவை கம்ப்ளீட்டாக அலோவ் பண்ணிட்டாரா அப்படின்னா அதை கிடையாது, அதை வந்துட்டு என்னன்னா ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். டோன்ட் அலோவ் ஃபுல் ஸ்கேல் டெவலப்மெண்ட் கம்ப்ளீட்லி, ரேதர் ரெகுலேட்டட், ரைட்டா? அதை வந்து கிராஜுவலாக ரெகுலேட் பண்ணுங்க. எடுத்த உடனே உள்ளார வந்துட்டு என்னன்னா சஃபாரி, டைகர் சஃபாரி எல்லாம் அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி, ரைட்டா? ஃபைன். ஸோ 2 இஸ் ஆல்சோ ரைட். பட் இதில் ஆக்சுவலாக இதுக்கும் சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டிக்கும். என்னென்னா மேலே இருந்து இவர் நிறைய ஏரியாவை சர்வே பண்ணுவார். ஹி யூஸ்ட் ஏரியல் மேப்ஸ். பட் இந்த ஏரியல் மேப்புடைய இது காட்டின விஷயம் என்ன அப்படின்னா லார்ஜர் ஏரியா வாஸ் அண்டர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். பிரச்சனை என்னென்னா இவர் பார்த்த எல்லா ஏரியுமே வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஏரியா கிடையாது. சில இடம் வந்து ரப்பர் பிளான்டேஷன். அதையுமே இது வந்துட்டு என்னென்னா கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஸ்கேல் ஃபாரஸ்ட்னு நினச்சி இவரை வந்துட்டு அதையுமே இஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு, ரைட்? ஸோ தி கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் திஸ் பர்டிகுலர் பேனல் இஸ் இட் யூஸ்ட் ஏரியல் சர்வேஸ் அண்ட் மேப்ஸ், right? Not field based surveys, right? Fine. So 2 is also right. Both committees recommend the complete ban. No one would recommend a complete ban on development, right? Fine. In the Western Ghats region. சரி, அவரை அனுப்புனா தான் அவர் தான் ஃபுல்லாக சொல்கிறாருன்னு இவர் அனுப்புனா இவர் 37%. அப்படியாவது பீப்புள் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா இல்லை. There are still protests going on. Bangalore, I mean Karnataka especially. Yes, so the answer is 1 and 2. Okay, last 5. பரவாயில்ல, ஒரு மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். Last 5.
Okay, so அடிக்கடி நியூஸ்ல இருந்துச்சு இல்லையா அந்த ஷென்ஜன் ஏரியா அப்படிங்கிறது. வாட் இஸ் இட்? ஓ, தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கே. ஓகே ஃபைன். வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? ஏ. ஓகே, ஸோ டெல் மீ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஷென்ஜன் ஏரியா, யூரோப்பியன் யூனியன், யூரோ ஜோன்? இது இது மூணுமே யூரோப்பில் தான் இருக்கு, ரைட்? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? யூரோ ஜோன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு யூரோப்பியன் யூனியனுடைய யூரோப் அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான கரன்சியாக எடுக்கக்கூடியவங்க தான் யூரோ ஜோன், யூரோ, ரைட்? வாட் அபவுட் யூரோப்பியன் யூனியன்? தே ஹவ் பிரேக்கன் தேர் ட்ரேட் பேரியர்ஸ், ட்ரேட் பவுண்டரிஸ் எல்லாம் ப்ரோக் பண்ணி ஃப்ரீ ட்ரேடை வந்து உள்ளாரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கான 27 கண்ட்ரீஸ் தான் என்னென்னா யூரோப்பியன் யூனியன். வாட் அபவுட் ஷென்ஜன் ஜோன் அப்படின்னா யூரோப்புக்குள்ள நோ ஃபிசிக்கல் பார்டர்ஸ். நான் இதுக்கு முன்னாடி யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படின்னு சொன்னது ட்ரேட் பேரியர்ஸ் கிடையாது, பட் இங்கே ஃபிசிக்கல் பேரியர்ஸே கிடையாது. எனி ஒன் கேன் மூவ் எனிவேர் விதவுட் பாஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி ஃபார்மாலிட்டிஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம், இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் இடையில இருக்கிற மாதிரி, ரைட்? ஸோ தட் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜீம் இஸ் ஷென்ஜன் ஏரியா. ஸோ அ குரூப் ஆஃப் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் தட் ஹவ் அபாலிஷ்ட் பார்டர் கண்ட்ரோல்ஸ். எஸ், இந்த ஷென்ஜன் ஏரியாலையுமே 27 நாடுகள் இருக்கு, யூரோப்பியன் யூனியன்லையுமே 27 நாடுகள் இருக்கு. பட் நாட் ஆல் யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரீஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் ஷென்ஜன் ஜோன், ரைட்? அயர்லாந்து கிடையாது, ரைட்? எஸ். லக்சம்பர்க் கிடையாது, எஸ். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ஏ. Okay, the next one, Panama Canal. Once again, the canal is located entirely within the tropical zone of the earth. Is it? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஆமா, tropical zone தான். Tropical zone, yes. The canal is located entirely within the tropical zone of the earth. Yes. எங்க உங்களுக்கு tropical zone முடியும் அப்படின்னா மெக்சிகோல முடியும், ரைட்டா? மெக்சிகோல தான் உங்களுக்கு Tropic of Cancer முடியும், right? So one is right. Gatun Lake of Panama Canal. Make sure that you know Gatun Lake is a part of Panama Canal first and is at the higher altitude than the surrounding Pacific Ocean. Correct. In fact, இருக்கணும். இப்போ இடையில வந்துட்டு பனாமா கேனல் எதுக்கு நியூஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா this lake faced a huge drought, so its level, வாட்டர் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருச்சு. இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இவங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து லாக் பண்ணி ஏற்றுவாங்க ஷிப்பை. அப்படி ஏற்றுறதுக்கு அந்த பக்கம் முதல்ல காட்டூன் லேக்ல தண்ணி வேணும், தண்ணி இல்லை, அதுதான் பிரச்சனை, ரைட்டா? Fine. So yes, 2 is right. The canal connects our Atlantic Ocean with Caribbean Sea. அதாவது கரேபியன் சி அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல தான் இருக்கு, ரைட்டா? Fine. So this is wrong. So only 2. Wind erosion may be carried out in following ways. So yes, wind erosion. Okay, so the option is all 3. Yes. Deflation அப்படிங்கும்போது ஒரு இடத்துல இருந்து ஸ்கூப் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல கொட்டுறாங்க இல்லையா? டியூன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இடத்துல வந்துட்டு டிப்ரெஷன் இருக்கும், அந்த இடத்துல காற்று அடிச்சு அப்படியே இது பண்ணியிருக்கும், எடுத்திருக்கும், அந்த இடத்துல தான் டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு இடத்துல பள்ளத்தாக்கு, இன்னொரு இடத்துல டியூனு, இந்த இடத்துல தான் டீஃப்ளேட்டட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? Then we have abrasion. Of course, abrasion அப்படிங்கும்போது when you hit a particular surface with sand and dust laden air column, ரைட்டா? அதுதான் என்னது அப்படின்னா abrasion, ரைட்? உங்களுடைய air column will be full of sand and dust particles and if you hit a surface with this, destruction தான், ரைட்டா? Fine. attrition அப்படிங்கும்போது இதுகளுக்குள்ளேயே இதுங்க ஒன்னோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்கிட்டு உராசிக்கிட்டு இருந்தா அதுதான் என்னன்னா attrition, ரைட்? Yes. So all 3. And 49, concept of mass wasting. Whenever you witness mass wasting, there needs to be one particular term, that is gravity. Gravity no irundhuchna adhaan correct, right? So mass wasting refers to the breakdown of rocks in smaller particles, that is weathering. Mass wasting is the movement of soil, okay, gravity, fine. Mass wasting occurs when rocks are eroded by rivers, okay, fine, we got the answer. And the final one, okay, fine. இந்த ஏ பார்த்தெல்லாம் யாருக்கும் டவுட் வரலையா? Right. So what is the difference between solifluction? What is solifluction actually? Mud flow மாதிரி தான் solifluction, ரைட்டா?
When your soil is oversaturated, it will flow like water, right? But soil liquefaction is something different. We can witness it during the earthquake times. என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, normally when the sand zone is a bit dry, நார்மலாக இந்த ஒரு சாண்டுக்கும் இன்னொரு சாண்டுக்கும் நல்ல ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும், அப்படியே செட்டாக இருக்கும், எந்த விதமான மூமெண்ட்டும் இருக்காது. அண்ட் ஏதாவது வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி சம்வேர் டவுன், ரைட்டா? இல்லை அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு டிஸ்போஸ் ஆகி இருக்கும். பட் when there is earthquake, what happens is, அப்படியே இந்த யாராவது மாவு டப்பாவை போட்டு தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்டா? ஈவனாக அரேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? அதே மாதிரி டஸ்ட் வந்து ஈவனாக அரேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் வாட்டர் விச் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி லைட்டர் வில் ட்ரை டு மூவ் அப். மேலே வந்து இந்த ஒரு சாண்ட் பார்ட்டிகளுக்கும் இன்னொரு சாண்ட் பார்ட்டிகளுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் ஏரியா இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏரியாவை வந்து இது ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும். ஸோ சாண்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் கொஹெசிவாக ஒட்டி இருந்த இடத்துல இப்போ என்ன இருக்குன்னா தண்ணி இருக்கு, ரைட்? அப்போ the sand will not behave like a land, instead it will behave like water. நம்ம அது மேலே குதிச்சோம் அப்படின்னா அப்படியே வேவியாக இருக்கும், ரைட்? இது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமாக போச்சு அப்படின்னா அந்த படம் தான், ரைட்டா? அந்த புதகுழி படம் தான், ரைட்டா? ஃபைன், ரைட். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் சாயில் லிக்விஃபேக்ஷன். ஃபைன். ஸோ சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோம். சாப்பிட்டு படிங்க, இன்னையோட முடியல வேலை, அடுத்த 100 நாளைக்கும் அதை தாண்டியும் வேலை இருக்கு. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியாக தானே இருக்கு. ஓகே ஃபைன். ஐ திங்க் நாளைக்கு கொஞ்சம் மேபி சேலஞ்சிங்காக இருக்கலாம். நாளைக்கு கிளைமேட்டாலஜி இல்லையா, யூபிஎஸ்சியோடைய ஃபேவரட் ஏரியா, அதனால வில் சீ டுமாரோ. நாளைக்கு பார்க்கலாம்டா.
போட்ட கணக்குல எழுத முடியாதுமா தெரிஞ்சுன்னா பாச போட